Tento program vám přináší Eden Vale Aerodrom. Dobrý den. Už v zimě jsme vás upozorňovali, že Centrum pro ruská a východoevropská studia Toronské univerzity pořádá rozsáhlou finanční sbírku. A právě probíhá finanční sbírka na česká studia pro Mankovo centrum. I signed up for the summer abroad program and I was lucky enough to get in, and thanks to the Svachovitz Award I was able to pay for most of that, so I thank them. I've never been to Europe before, so the Czech Republic was the first European country I've ever seen, and it was so beautiful. The old culture and the cobblestones, the old buildings, just the history of the country, it looks so beautiful, and the landscape. If you can compare culture. I definitely feel like they're more aware of being, say, Czech, Hungarian, Slovakian, whereas in Canada, we're more of a mix of things, so we don't really, most of us try to connect back to our ancient roots. I connect back to the Irish, Scottish, and German in my family, but in the Czech Republic, you're I'm Moravian, or you really identify with your country. I like that they have their own sense of identity, because I feel like I have to associate myself with Irish, Scottish, German, whereas there you're I'm Czech and I'm very proud of it, and that's it, you're Czech first and then whatever next. Well, the relationship with the Czech Republic goes back quite a long way. It even goes back, of course, to a relationship with Czechoslovakia. But early in the 90s, I started working closely with Masaryk University in Brno, and we had a very good partner there, Don Sparling, a Canadian who found himself in then Czechoslovakia and ended up staying. And he proved to be an excellent partner for us. And over time, we started with an exchange with some graduate research projects. And then finally, in 2001, I guess it was, we started talking about why not have a summer program in Brno and give students an opportunity to spend time in the Czech Republic, but also travel through Central Europe. So its roots are more or less 15 years ago that we thought Brno was a great location. Masaryk is a super university. It's proved to be an excellent partner for us at the University of Toronto. We studied the history of Central Europe, so we had a module on the Czech Republic, a module on Poland, a module on Austria, and a module on Hungary. Honestly, they all were absolutely fascinating, because all of these countries have such rich histories, and they go back, hundreds of thousands of years, something definitely Canada doesn't have. I mean, we're a fairly new country, and Czech was, of course, one of the countries with the richest history. They go back hundreds and hundreds of years, so it was wonderful to learn about all of that. If you can compare the life in the Czech Republic and here. There are obviously huge differences. I think Europeans tend to be a lot more laid back, and there's a definite pub culture, after work, after school, you go out with your friends or family, you go have a drink, and obviously Czech Republic has the best beer in the world. While North America and Canada tends to be a lot more work-oriented, very workaholic type society. And yeah, it's a lot more relaxed over there, and it's certainly an absolutely beautiful. Europe in general is beautiful, and Czech as well is. You have beautiful castles and things. Something Canada is definitely lacking. 2013 is a good year for us to talk about Brno, because we're now 10 years of a program that most people probably at the beginning thought wouldn't work, because nobody had ever heard of Brno. Everyone had heard of Prague. Since we started, we've sent 454 students to Brno, okay, and we've provided assistance to a few of them. It's only recently we're starting to ramp up our fundraising campaign so that we can offer more subsidies to students. My biggest concern with international experience at the University of Toronto is that we'd like to see that every student gets an opportunity, and not every student has the resources, not every student can go to parents or grandparents to pay for this, and I want to level the playing field. So what we're trying to do now, and that's where our focus is to create opportunities for Canadians to go to the Czech Republic, especially Brno, of course, but also create opportunities for Czech students at Masaryk, which is our partner, to be able to come to University of Toronto. So that's our main effort right now, giving international opportunities to students who otherwise wouldn't be able to afford it. I wanted to do the summer abroad program in Central Europe
mainly because I didn't know anything about Central Europe very much, like only the basics, like kind of formation history. I didn't know anything in depth, so I thought it would be the most interesting course to take, to go and experience it rather than read about it in books. I have been told you go to the summer school to Brno. I thought you have learned also Czech language. I didn't learn too much. I learned to recognize the word chicken, so I could order it off menus. And like basic hello, like dober den, and thank you, děkuji, and water neproliva, so I could get water with no gas. Yes, but I mean, why this course did not include it also Czech language? I don't think anyone knew it, and it's really difficult to learn Czech really quickly like that. We got a little seminar from one of the professors, and it's really difficult to learn even like the basics of the language, because there was like so many different pronunciations, variations. The most interesting thing was probably seeing all the different cities. We got to go to 5 of them, I believe. Just experiencing them and seeing them since I didn't know anything about them. It was great. I'd love to go back to any place really in Europe. It was much cheaper traveling around there than traveling in Canada. So I would love to go there again. It was great, yeah. If you look at our projects with Czech Republic, there's opportunities for language study, there's opportunities for research, there's opportunities for exchange, and then of course we have the summer program, which is May and June every year. If they want to learn Czech, they can. We encourage that. I don't think you can be an expert on the Czech Republic without speaking Czech. The summer program is a 5-week intensive course. It only teaches the students, it's kind of a funny course, we call it Survival Czech. So they get a few hours of instruction because they have to survive in Brno for 5 weeks, but they get this very basic survival training. Some of them take it a bit further, especially because our students get the opportunity to live with a Czech roommate, sometimes a Slovak roommate too. It depends on who's there at Masaryk. So it's really up to the student how far they want to take the Czech language training. If you're familiar with what has gone on in Czech studies and Slovak studies at the University of Toronto, it's clear that the Czech and Slovak community have already made a huge contribution to what we do at the University of Toronto, especially at this center. We are happy with that. We have built a number of different programs. What we're trying to do now, and this is called basically advancing Czech studies, is to just take us to a different level. And again, the pillar of that new fundraising is some money for language training, some money to bring Czech scholars here to teach either short workshops, but again, the lion's share of what we're trying to achieve is international opportunities, broadly conceived. Again, language training, exchange, summer abroad, research for U of T students in Czech Republic. And the other component is, of course, and just to note, we've already achieved some very good support there, to provide fellowship assistance for students in the Czech Republic to get to Toronto. That's really the core issues we're dealing with right now. Já jsem přišel hlavně proto, že bych si chtěl docela tak kamarádsky popovídat a starým lidem už se musí lecos dovolit. A tak bych se s vámi chtěl podělit o svoje zkušenosti s dáváním, užíváním svých prostředků pro zištné a nezištné účely a co nakonec pro mě pracovalo nejlíp. Já vím, že můžeme své peníze utratit na cestování, kupovat si drahé obrazy, kupovat si majetky po světě. Já jsem je používal, pokud jsem nějaký měl, hlavně na to, abych je někomu pomohl. A to není tak nezištný, jak by se to mohlo zdát. To je možná to nejzištnější, co můžete dělat, poněvadž ten pocit, který já mám, když udělám něco dobrého, daleko převáží jakýkoliv pocit přepichu nebo spokojenosti, kterou bych docílil, kdybych ty peníze utratil na sebe. Co děláme tady, je po mém soudu něco opravdu skoro nádherného. My se pokoušíme jednak zachytit stopy starých našich předků, kteří sem přišli dávno před námi, a taky i naše. Ale hlavně chceme umožnit příštím generacím. V této zemi, v které žijeme někteří už skoro 70 roků, a i v zemi, kde jsme se narodili a kterou pořád milujeme, aby jsme těm příštím generacím umožnili, aby se stýkali akademicky, lidsky, aby vytvářeli sami ze sebe prostřednictvím těchto dvou institucí globální občany. A my všichni
pokud se všichni nevybijeme nějakým způsobem a pokud nás zemětřesení nezničí, my všichni nakonec budeme globálními občany. A my bychom v tom chtěli pomoct. A já bych vás skoro prosil, ačkoliv na prošení moc nejsem, abyste to vzali v úvahu, až budete uvažovat, jakým způsobem použít svoje majetky. Prosím vás, vemte úvahu naše budoucí generace. Já jsem už delší dobu přes mou rodinu jsme podporovali studie českého jazyku a taky české kultury a dějepisu na Toronské univerzitě. Moje maminka byla velmi zainteresovaná jako spisovatelka, básnička, taky v jedné době byla redaktorem českých novin v Torontu, tak my vlastně tu tradici pokračujeme s ní dál, že nějak podporujeme jako rodina český jazyk a kulturu tady a nám se zdá, že nejlepší způsob, jak teďka to dělat, je přes vysokou školu jako University of Toronto. Jste spokojená s výsledky, které předvádí to oddělení českých studií na UFT? Ono jsou vlastně dvě místa, kde se dělají ty studie. Jeden je ten Department of Slavic Studies a po druhé je ten Center for European a Eurasian Studies. A tam to je takový vlastně, kdy studenti můžou dělat, jak se říká, interdisciplinary studies. Z našeho pohledu jsme spokojeni, je jasný, že lidi jezdí do České republiky, ale nám se zdá, že protože teďka ty finanční prostředky jsou hodně ohrožený, zvláště veřejný, tak máme starost, jestli ten český studium půjde dál a doufejme, že vlastně česká komunita se taky o to bude zajímat víc než jako jenom naše rodina a nějaký další lidi, kteří doposud to podporovali. Takže podstatou toho dnešního večera je vyhlásit fundraising? Ne, nebude se vyhlasovat žádný velký fundraising ještě. Už něco se připravuje a ten Center for European a Eurasian Studies připravuje takový větší fundraising, nejenom na české studie a na všeobecné studie Evropy, protože příští rok slaví 50 let existence toho střediska. Tak myslím, že dneska večer uslyšíme něco o tom všeobecném programu fundraising. A já doufám, že za nějaká měsíců bychom taky něco mohli udělat z hlediska českého. Přispívat se dá různými způsoby. Mimochodem, a když budete mít zájem, můžete si napsat mě osobně, a mnozí z vás máte moji adresu, nebo na univerzitu a dostanete veškeré programy v českém i anglickém jazyce. Jakým způsobem se ucházet o to. Velmi stručně, když si zavoláte na univerzitu a budete chtít mluvit s profesorem Robertem Austinem, on vám řekne přesně, co máte dělat, jak to máte dělat. Ty šeky se posílají potom na univerzitu, na Nadinu Jamison, která je vysoce postavená akademicky a která ty šeky sbírá. Můžete přispět. Pokud přispějete aspoň 1 000, tak vaše jméno bude zanešeno na stěně cti v této místnosti v Buskově síni. Když přispějete částkou 25 000, tak bude zaručeno, že každý rok jeden ze studentů dostane podpory z toho vašeho daru, která přispěje k tomu, aby mohl přiletět, aby tady mohl žít. A to prakticky můžete dělat až do konce světa, poněvadž dokud tady bude tato univerzita, tento program bude pokračovat. A tato univerzita tady bude tak dlouho, pokud tady bude Toronto. Jsem kanadská studentka. Dobrý den. Na zdraví. Sokol Toronto měl svůj první poprázdninový meeting v kostele svatého Václava 7. září. Loňský rok jsme měli velice plný teda. Co jsme pořádali různé akce jako gymnastika, která trvala skoro celý rok. Děcka měli závody a velice úspěšný. Zapsaných máme 45. Chodí průměrně tak 33 až 35. Dneska je zápis,
Ty menší děti tady dneska nejsou. Já myslím taky kvůli počasí, já nevím, ale máme tady dost dětí na ten zápis. Obyčejně bývá takový průměr těch 20 dětí. Máme několik rodin, jako Dixonovi, to je Monika Dixonová, tam vodí děti od 3 let a ta nejstarší má dneska 13. Jo. Moje děti, moje vnučky a vnuci tam chodili také od malička. A Frintovi v tom Sokole vlastně rostou. Že? Mimo jiné také chceme možná podnikat jiné věci s dětskama, jako tanec, národní tanec, že bychom také dělali s nima. Hledáme na to místnost teďko. My se snažíme, aby ty starší, tedy mladší dorostenky, aby ty děti a děvčata přes nad 13 let mají svého kouče teďko a aby nám předvedli třeba na Mikulášské, na Šebřinkách, takovej ten jejich tanec. Jo, je to takový rock and roll a aby se... Protože na jaře potom vlastně koncem června budeme mít minisled Sokol Kanada na Masaryktown. A zároveň tam bude soutěž v těchto pódiových skladbách. Čili bude to soutěž těch dětí, nebo té mládeže, nebo starších lidí, podle toho, jak se kdo cítí, tak těch skupinek asi 12. Takže ano, ať se přijde příští sobotu přihlásit 14. Kdo chce, máme to od 4 let nahoru. Nedáváme žádný limit, když je vám 13, 14, 15, přijďte, třeba se vám to zalíbí. I think the cooperation between Sokol and Mazurktown is very good now, and it has always been. And I think in the future, both groups are looking to work together, especially next year when we're planning to have a mini Sokol festival around the end of June. Same time we have our annual Czech and Slovak Day. Don't forget, a lot of members of Sokol are also either members of MMI and have grown up with Mazurktown, so I think it's a good relationship that will keep getting stronger as we go on. Anytime organizations cooperate together, it shows that you can work together, you can build relationships, you can attract more members, more participants. We always need to try and get, I think, some of the younger crowd to enjoy the culture, the music, the drama, the sports, and help fill in and help organize these things. So I think the future is very good for cooperation, not just amongst MMI and Sokol, but the other organizations in Toronto and Ontario. I'm here tonight for the Sokol Social because I always come and kick off the new year and help with the kids' registration for Sokol gym classes starting next Saturday at 4:30 at Fit for Life Gymnastics in North Toronto. And it's a chance to sit down with family and friends and have a good time.